So, hello everyone. This week I'm joining you from the island of Gomera, which is in the Canary Islands in the Atlantic Ocean. Então, bom dia a todo mundo. Esta semana eu estou aqui transmitindo esta apresentação das Ilhas de Gomera, que são das Canárias, no meio do Oceano Atlântico. Yeah, so I'm much closer to Brazil than I was when I was in Berlin or in Estonia. Ou seja, eu estou agora muito mais próximo ao Brasil do que eu estava quando, né, transmiti as apresentações de Berlim e de Tallinn. So this week I'm talking about the second gateway to liberation, known in Sanskrit as Apranihita, which I'm going to translate as the wishless. Então, agora eu estou falando sobre o segundo portão para a liberdade, né, que é chamado Apranihita, que eu vou traduzir como o Portão Livre de Anseios. So Apranihita can be translated in different ways as the wishless, or the unbiased, or being free from desires, even without goals or aims. Então, Apranihita pode ser traduzido como ausência de anseios, né, ou livre de viés, ou até ausência de metas. So I favor the translation, the wishless, but other translations can offer additional useful insights into the full meaning of this gateway to liberation. Eu prefiro usar livre de anseios para esse portão, mas outras traduções podem oferecer uns insights ou novas perspectivas adicionais sobre o significado completo desse portão. So earlier in this series of talks, I spoke about impermanence and change. I spoke about the first lakshana, or characteristic of conditioned existence. No início dessa série de palestras, falei sobre impermanência e mudança, a primeira lakshana ou característica da existência condicionada. Then I moved on to explore how we can enter into what's called the signless samadhi, the signless gateway to awakening, if we simply go with the flow and try not to grasp or to fix things as if they were permanent. Depois segui em frente, explorando como podemos entrar naquilo que é chamado a samadhi livre de rótulos, o portão livre de rótulos, né, como simplesmente uma entrada na correnteza, tentando não agarrar com algo ou tentar solidificar as coisas como se elas fossem permanentes. I emphasize that assigning labels and names to phenomena is essential for our everyday life. Atribuir etiquetas ou rótulos e nomes aos fenômenos ou coisas é essencial para nossa vida cotidiana. But we need to see beyond that layer of conventional reality to the deeper nature of continuous flow and change, to fully see that all phenomena are coming into and going out of being. Mas também precisamos enxergar além dessa camada da realidade convencional para perceber a natureza mais profunda do fluxo e da mudança contínua das coisas, para enxergar plenamente que todos os fenômenos estão entrando na existência e saindo da existência. But because we do not truly see with all of our being that all things are impermanent, we assume they are stable and will always be there. Porém, como não enxergamos de forma verdadeira, como
todo o nosso ser, não, desculpe, mas como não enxergamos verdadeiramente com todo o nosso ser que todas as coisas são impermanentes, assumimos que elas são estáveis e estarão sempre existindo. Then, when reality bites and things change, we experience pain and suffering. Então, quando a realidade morde, quando o bicho pega, as coisas mudam, experimentamos dor e sofrimento. We experience dukkha, unsatisfactoriness, the second lakshana or characteristic of conditioned existence. Experimentamos dukkha, ou insatisfação, o segundo lakshana, ou característica da existência condicionada. And in the last session, I spoke about the opposites of sukha, meaning happiness or even joy, and dukkha, unsatisfactoriness. Na última sessão, falei sobre estes apostos: sukha, felicidade ou alegria, e dukkha, insatisfação. I told how the words originated in the Aryan culture, where sukha meant a smooth ride in an ox-drawn cart, and dukkha meant a bumpy ride. Contei como as palavras tiveram origem na cultura ariana, onde sukha significava um passeio suave em uma carroça puxada por bois, e dukkha significava um passeio agitado e turbulento. And I continued that here we have a very apt metaphor for life. Are you having a smooth, a sukha ride today, or a bumpy, a dukkha ride today? Continuando, eu falei que aqui nessa distinção, nessa metáfora, temos uma metáfora muito apropriada para a vida. Você está tendo um passeio suave, sukha, ou turbulento, dukkha, hoje? We do not know what life is going to throw at us. Nós não sabemos o que a vida vai jogar na nossa cara. We have in Buddhism, Manchupriya, what we call the worldly winds, which can blow us around at any time. Temos uma outra metáfora em budismo chamada os ventos mundanos, que sopram o tempo todo e atingem a gente. So to enter what we call the wishless gateway means that we need to accept whatever life throws at us with patience and positive emotion, whether the ride is smooth or bumpy. Para entrar no portão sem anseios, significa que precisamos aceitar o que a vida está jogando na nossa cara, com paciência e emoção saudável, se a viagem seja turbulenta ou suave. Yeah. So to begin an exploration of this wishless gateway, I'm going to tell you about a memory that came up for me when I was originally writing this talk. Para começar uma exploração deste portão livre de anseios, vou contar para vocês sobre uma memória que surgiu para mim quando escrevi esta palestra. It's a memory from some 30 years or more ago when I was giving a talk that mentioned a then very famous American management consultant called Tom Peters. É uma memória de uns 30 anos ou mais atrás, quando eu estava dando uma palestra que mencionava um então muito famoso consultor de gestão americano chamado Tom Peters. I can't remember very much of what I said about him, except that he was rhapsodizing about his new car. Não consigo me lembrar muito do que eu disse sobre ele, mas ele estava com certeza
falando de forma entusiasmada sobre o seu novo carro. So what was it about his new car that gave him so much joy and appreciation? Então, o que era sobre o seu novo carro que lhe dava tanta alegria e apreço? It was that it had a very conveniently placed holder next to the driver's seat into which he could safely put his morning cup of coffee and easily drink as he drove into work. Era que ele tinha um suporte muito conveniente colocado ao lado do assento do motorista dele, né? Que quer dizer ao lado do assento dele, no qual ele podia colocar com segurança sua xícara de café de manhã e beber facilmente enquanto dirigia para o trabalho. That was the hook that caught him and caused him to buy the car. Esse foi o gancho, né, que ajudou ele a comprar o carro. So Tom Peters took that personal experience and then argued that manufacturers could increase sales of their products by offering many hooks to appeal to the varied tastes and wishes of their potential customers. Então, Tom Peters usou essa palavra gancho, né? E ele pegou essa experiência do café e depois argumentou que os fabricantes poderiam aumentar as vendas dos seus produtos, oferecendo ganchos parecidos, que nem esse apoio para o café e para apelar aos variados gostos e desejos dos seus clientes potenciais. So life is full of hooks that play on our wishes and preferences that are forever pulling us this way and that. A vida está cheia de ganchos que brincam com nossos anseios e preferências, que estão sempre nos puxando para lá e para cá. And some hooks can penetrate deeply into our being, trapping us in habitual patterns of reaction that bias our perception and our experience of everyday life. E alguns ganchos podem penetrar profundamente para dentro da gente, prendendo-nos em padrões de reação habitual, né, que distorcem nossa percepção e experiência da nossa vida cotidiana. And often the hooks are of our own making. E muitas vezes esses ganchos são da nossa própria autoria. So here's an example of myself. Então, um exemplo pessoal. My football team loses, and Meu, consequently, the day is disjointed, my mood is irritable, my mind is searching for some quick fix, some pleasure to distract me. meu time de futebol perde e o dia fica desarticulado, meu humor é irritável, minha mente fica em busca de alguma satisfação rápida, algum prazer para me distrair. My view of the world around me is biased. A minha visão do mundo ao redor de mim é tendenciosa sob a influência de viés. My football team wins, and the opposite effect takes hold. My mood is light. I'm well with the world. Meu time de futebol ganha e o efeito oposto toma conta. Meu humor fica leve e eu estou bem com o mundo. My view of the world around me is biased. Minha visão do mundo ao meu redor é tendenciosa sob a influência de viés. Of course, there are much more serious hooks that we attach ourselves to.
E claro, existem exemplos de ganchos muito mais sérios a que nós apegamos. I'm going to add a little joke here, Manjupriya. Okay? You can explain. I'm going to add a little joke. Oh, yeah, ok. Agora, uma piada. I said that there are much more serious hooks than football. Eu disse que existem ganchos muito mais sérios do que o futebol. Yeah. There once was a manager of the Liverpool Football Club called Bill Shankly. Existia em uma época Bill Shankly, que era o gerente do time de futebol Liverpool. Yeah. And he was asked a question by a journalist. E ele recebeu uma pergunta de jornalista. Is football more important than life and death? Is football as important as life and death? Is football as important as life and death? O futebol tem a mesma importância do que a vida e a morte? And Bill Shankly replied, no, it is not as important as life and death. E Bill Shankly respondeu, não tem a mesma importância do que vida e a morte. It is much more important than life and death. É muito mais importante do que a vida e a morte. So I'm sorry for those of you who are not into football, but if you're into football, you will understand what he meant. Então, peço desculpas para quem não curte futebol, mas se você gosta de futebol, você vai entender o que ele estava dizendo. But as I said, there are much more serious hooks that wait for us in life. Mas como eu falei, existem ganchos muito mais sérios que estão nos esperando na vida. So we can be hooked by a particular position or belief or ideology as a way of neatly explaining the world around us. Podemos ficar presos em gancho por uma determinada posição ou crença ou ideologia como uma forma de explicar o mundo ao nosso redor. We can be unwilling to tolerate the uncertainty and discomfort of staying open to other beliefs and views. Podemos não estar dispostos a tolerar a incerteza e o desconforto de permanecer abertos a outras crenças e pontos de vista. We can become dogmatic. Podemos nos tornar dogmáticos. We can become biased. Nós podemos nos tornar tendenciosos ou adquirir viés. When we read something that supports our view, then our mood is uplifted. Quando lemos algo que sustenta nossa visão, nosso estado de espírito fica elevado. When we read something that doesn't fit so easily with our view, our mood darkens. Quando lemos algo que não se encaixa tão facilmente com nossa visão, nosso humor escurece. Then the shift one way or the other in our mood biases our relationship with the world around us. Então, a mudança de modo ou de outro, nosso humor vai criando ainda mais esse viés em relação ao mundo ao nosso redor. So the American Buddhist Pema Chodron tells us that the Tibetans use the word Shenpa to describe these hooks. Pema Chodron nos diz que os tibetanos já têm uma palavra, a palavra Shenpa, para descrever estes ganchos. We can sense the power of these hooks when we experience the feelings of, I want this, I don't want that, I want that to go away. Podemos sentir o poder desses ganchos quando experimentamos as emoções que geram em volta de eu quero isto, eu não quero aquilo, eu quero que aquilo desapareça.
So, a personal example, Manjupriya, at the moment, I have a very bad cold. Então, exemplo pessoal, neste momento, adquiri resfriado forte. And yesterday, I definitely felt very strongly, I don't want this cold. And my mood was quite bad. Então, ontem, quando foi pior, né, eu estava em humor, mau humor, pensando, eu não quero esse resfriado. Yeah. And my view of the world around me, even though it was sunny and warm, was very different because of the cold. E mesmo com o clima aqui na ilha, muito agradável, por causa do resfriado, o meu humor não combinou com aquilo. I am a long way from enlightenment. Estou, né, a uma distância longa, né, da iluminação. Now, I'm sure you can all think of examples from your own life of how things happen, affects your mood, and affects or biases your experience. E provavelmente você pode, todo mundo aqui, pensar em coisas que impactam no seu humor e daí afetam ou influenciam as suas preferências, seu viés. But actually, this is a chance for some insight to occur. Porém, momentos assim são muito curiosos e chances de ganhar novas perspectivas e aprendizagens. Maybe we can see there is a feedback loop at play here. Talvez a gente pode ver que dentro disso tem tipo de loop de uma coisa puxando outra. Our biases affect our mood, and our mood can then bias our view of the world. O nosso mood, o nosso humor pode afetar a nossa viés e o nosso viés afeta a maneira como a gente percebe o mundo. Yeah. In last week's talk, I said that maybe we have an inkling that true happiness is not found in external things, but is found in re-educating the heart. It's found within. Na apresentação da semana passada, eu disse que talvez tenhamos a sensação de que a verdadeira felicidade não se encontra nas coisas externas, mas sim na reeducação do coração, ou seja, é algo interno. And I asked how to re-educate the heart. E eu joguei a pergunta: como reeducar o coração? I suggested that one way would be by practicing the 5 ethical precepts or guidelines in their positive form. E a minha sugestão foi praticar os 5 preceitos éticos em sua forma positiva. Loving kindness, generosity, contentment, truthfulness, and mindfulness. Gentileza amorosa, generosidade, contentamento, comunicação verdadeira e atenção plena. And by cultivating and developing the 4 positive emotions of kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. E cultivando e desenvolvendo as 4 emoções positivas, ou Brahma-viharas, da gentileza amorosa, compaixão, alegria compartilhada e equanimidade. Yeah. And I could have added as well another list, the 6 perfections: generosity, ethics, patience, energy, meditation, and wisdom. Eu também poderia ter acrescentado uma outra lista budista das 6 perfeições, como terceiro conjunto de práticas, que são generosidade, ética, paciência, energia ou vigor, meditação e sabedoria. All of these examples are very good ways to open and strengthen the heart and move towards the wishless
gateway to liberation. Todas essas maneiras e práticas são excelentes maneiras de abrir o coração e ir na direção do portão sem anseios. But I want to pick out 3 practices which I think are particularly relevant. Mas disso tudo, eu quero selecionar 3 práticas específicas que acho que são super relevantes. From the 5 precepts, the practice of mindfulness. Então, a primeira é da prática da ética, atenção plena. From the 4 positive emotions or Brahma Viharas, equanimity. Das 4 emoções hábeis ou Brahma Viharas, equanimidade. And from the 6 perfections, patience. E das 6 perfeições, a paciência. Because to truly accept the radical uncertainty of life, to relax into all of life's ups and downs, to be mindful and patient and be equanimous in the face of whatever life throws at us, is to enter the wishless gateway to awakening. Porque na vida existem incertezas radicais. E para aceitar verdadeiramente tudo isso, relaxar em todos os altos e os baixos da vida, ter atenção plena, paciência e equanimidade diante de tudo que a vida nos lança, é entrar no portão livre de anseios. Without mindfulness, our biases, our ingrained wishes and wants can control our mind and attitude to the world around us and keep us trapped in habitual reactions of body, speech, and mind. Sem atenção plena, nossos anseios arraigados podem controlar nossa mente e atitudes em relação ao mundo ao nosso redor e nos manter presos às reações habituais do corpo, da fala e da mente. With mindfulness, though, we can see more clearly what is happening in our mind and around us. Com atenção plena, conseguimos ver mais claramente o que está acontecendo em nossa mente e ao nosso redor. That's clarity of mind, the quality of mind that helps to make the link between impermanence and the signless gateway to liberation. Isso é clareza, a primeira qualidade da mente que ajuda a fazer a ligação entre a impermanência e o portão sem rótulos. And with mindfulness and with patience, we have an opportunity to develop sensitivity. E com atenção plena e paciência, temos a oportunidade de desenvolver sensibilidade. And sensitivity is the quality of mind that helps to make the link between dukkha or unsatisfactoriness and the wishless gateway to liberation. A segunda qualidade da mente é isso, sensibilidade, que ajuda a fazer a ligação entre dukkha, ou insatisfação, e o portão livre de anseios. So we need to work on developing patience, an important element in sensitivity, so that we do not react impulsively to the pressures of the moment. Precisamos desenvolver a paciência, elemento essencial na sensibilidade, para que não reagimos impulsivamente às pressões do mundo. And with mindfulness and patience operating together, we can develop the positive emotion of equanimity, the key element in the wishless gateway to liberation. E com a atenção plena e a paciência operando em conjunto, podemos desenvolver a emoção hábil
da equanimidade, o elemento-chave nesse portão livre de anseios que vai na direção da libertação. So equanimity stands for, in English, what we call equipoise or balance in relation to anything that may happen. Equanimidade significa uma postura de equilíbrio em relação a qualquer coisa que possa acontecer. It is an absence of reacting by way of attraction or repulsion towards what is experienced. É uma ausência de reação automática de ou atração ou repulso em relação ao que nós experimentamos. This practice of mindfulness and patience is not an encouragement to ignore what is experienced, Esta prática de atenção plena e de paciência não é um estímulo para ignorar nossa experiência. but rather this is involved in creating a space in which we can fully see what is there. É mais a questão da criação de um espaço no qual podemos enxergar plenamente o que realmente está acontecendo aqui agora. This allows us to gain the inner freedom of seeing what is happening in alternative ways. Isto nos permite ganhar a liberdade interna de ver e enxergar o que realmente está acontecendo de formas alternativas. Bhikkhu Analayo describes this as a superb balance of the mind. Então, o Bhikkhu Análio descreve esse estado como um equilíbrio da mente magnífico. So Sangharakshita writes about this second gateway to liberation, I think in a very interesting way. Então, Sangharakshita também escreve sobre o segundo portão de livre de anseios, e ele fala sobre aquilo que ressoa de forma profunda dentro de mim. Yeah. So he gives us other translations for Apranihita, the wishless. E ele acrescenta outras traduções de Apranihita, o portão livre de anseios, including the unaiming, the unbiased, and the directionless. e ele acrescenta, por exemplo, ausente de alvo, ausente de viés, ausente de direção. And in the process, he gives us a beautiful image, I think, for equanimity and the wishless gateway. E no processo ele nos dá uma bela imagem para a equanimidade e o portão livre de anseios. So I'm going to, how much of the quote do you want me to read? The full thing and then you'll translate it? Yeah. So I'm just going to read a quote from Sangharakshita now. Então eu vou ler uma frase do Sangharakshita agora. Apranihita is the unaiming or unbiased. It is a mental state without any inclination in any direction, without likes or dislikes, perfectly still, perfectly poised. Thus, it is an approach to the unconditioned, and the unconditioned is another word for awakening. But it's an approach which is by way of not going in any particular direction. You only want to go in a particular direction when you have a concept of that direction and a desire to go in it. If there's no particular direction in which you want to go, then you just, as it were, stay at rest. This state can be compared to a perfectly round sphere on a perfectly flat plane. Because the plane is absolutely level, the perfect sphere does not roll in any particular direction. The gateway of directionlessness is rather like this.
It's a state of absolute equanimity in which one has no egoistic motive for doing or not doing even anything. Apranihita significa livre de alvo ou ausente de viés. É um estado mental sem qualquer inclinação em qualquer direção, sem preferências ou aversões, perfeitamente imóvel, perfeitamente posicionado. Portanto, é uma aproximação do incondicionado, que é uma outra palavra para iluminação. Mas é uma aproximação que não vai em nenhuma direção em particular. Você só quer ir em uma determinada direção quando tem um conceito dessa direção e um desejo de ir nela. Se não há nenhuma direção em particular no qual você quer ir, então você simplesmente, por assim dizer, fica em repouso. Este estado pode ser comparado a uma esfera perfeitamente redonda em um plano perfeitamente plano. Como o plano é absolutamente plano, a esfera perfeita não rola em nenhuma direção em particular. O portão da liberdade livre de anseios, ou ausente de direção, é um pouco assim. É um estado de absoluta equanimidade em que se não tem motivo egoísta para fazer ou não fazer mesmo nada. Great. So where does all this leave us? Então, onde tudo isso nos deixa? Moving towards awakening requires us to let go of believing we are in full control of our lives. O caminho para despertar exige que deixamos de acreditar que estamos em pleno controle de nossas vidas. We need to let go of believing that anything in conditioned existence can bring us lasting, stable satisfaction and fulfillment. Precisamos deixar de acreditar que qualquer coisa na existência condicionada pode nos trazer satisfação e realização duradouras e estáveis. We need to accept the deep reality of our existence and give up wishing for things to be other than reality. Precisamos aceitar a realidade profunda de nossa existência e desistir de ansiar que as coisas sejam de outra forma. There's a tradition in Buddhism called the Pure Land tradition of Buddhism, very popular in Japan. Existe uma tradição muito popular no Japão chamada a Escola da Terra Pura. And what I've just described is in the Pure Land tradition of Buddhism, the equivalent of the arising of faith, what they call Shinjin. E aquilo que eu acabei de descrever equivale em Terra Pura, o budismo da Terra Pura, equivale ao surgimento de Shinjin, ou da fé no sentido budista da palavra. Such faith requires the complete letting go of all clinging to the self. Tal fé exige o completo abertura de mão ou desprendimento de todo o apego ao eu. It means the death of the ego. Isso significa a morte do ego. We need to entrust ourselves to life, to give away all our self-powered wishing and desires. Nisso precisamos confiar-nos à vida, para entregar todos nossos anseios conduzidos pelo eu. This arising of faith of Shinjin involves a complete change of heart. O surgimento da fé, o Shinjin, envolve uma completa mudança ou conversão de coração. But if you're like me, you think, does this mean
we have to give up on trying to change anything. Mas se você fosse se você fosse assim como eu, será que isto significa que temos que desistir de tentar mudar alguma coisa na vida? No, I don't think it does mean that. Não, eu acho que não significa aquilo. So, in support of my view, and I may have quoted this person before, I'm going to turn to the famous Serenity Prayer written by the 20th century Christian theologian Reinhold Niebuhr. Talvez eu já citei isso, mas em apoio ao meu ponto de vista aqui, eu vou recorrer à famosa oração de serenidade, escrita pelo teólogo cristão Reinhold Niebuhr. Yeah. So, although it's a Christian prayer, its relevance transcends the Christian faith. Então, é uma prece cristã, mas transcende aquela tradição. So, even though he talks about God, I think it's relevant to us as Buddhists as well. Mesmo que ele se refere ao Deus, eu acredito que o significado da mensagem também é relevante para nós mesmos como budistas. So, this is the prayer. It's very, very short. Então, a prece vai assim: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Deus, conceda-me a serenidade de aceitar as coisas que eu não consigo mudar, coragem para mudar as coisas que eu consigo, e a sabedoria para conhecer a diferença. So please notice that someone reciting this prayer is most definitely not beginning with the notion that they cannot change anything. Por gentileza, preste atenção que alguém recitando a oração, que nem essa, não está definitivamente começando com a noção de que não pode mudar nada. On the contrary, they are asking for three things. Pelo contrário, eles estão pedindo três coisas. The wisdom to separate what they can and cannot act upon, A sabedoria para separar o que podem ou conseguem e o que não conseguem realizar. the courage to act when they can, A coragem para agir quando conseguem. and the serenity, or if you like, equanimity, to accept the limits of their agency. E a serenidade, ou pode dizer equanimidade, para aceitar os limites da sua capacidade de agir. So if we are to wish for anything, it is to wish for wisdom. Ou seja, se queremos ansiar por algo, é a sabedoria que devemos desejar. And as we shall see in the next 2 weeks, the third characteristic of existence, of insubstantiality, and the third gateway to liberation of emptiness are a critical part of that wisdom. E como veremos nas próximas duas apresentações, a terceira Lakshana da insubstancialidade e o terceiro portão da libertação da vacuidade são uma parte crítica dessa sabedoria. And I'll finish there. E eu vou terminar aqui. Muito bom, great, Vaddhaka. Então, gente, assim como sempre, se alguém tivesse uma pergunta, por favor, em português, eu vou traduzir
ambos a pergunta e a resposta. Alguém tem uma pergunta sobre esta fala do Vaddhaka? Bom dia, Vaddhaka Manjupriya. Eu queria, se possível, o Vaddhaka falasse um pouco sobre o lado, quer dizer, existe um lado bom do desejo, no sentido de que o desejo nos motiva a fazer coisas. Existe um lado bom da ansiedade, na medida em que a ansiedade nos prepara para enfrentar situações. Então, o desejo e a ansiedade aparentemente têm uma função na nossa vida. E ficou muito claro no final da palestra, quando ele falou da sabedoria, que a sabedoria é importante para equilibrar, talvez, o desejo e a ansiedade, no sentido de nos movimentar na vida com equilíbrio, né? Então, a minha pergunta seria, ou se ele pudesse comentar um pouco esse lado necessário, talvez positivo, do desejo e da ansiedade, no sentido de nos preparar para a vida, inclusive para servir ao Dharma. Okay, great. Ótimo. So the question is, it was very clear, Vaddhaka, at the end of your talk that it is wisdom that helps us to move with equanimity towards a decision of what's best. Yeah. At the same time, he wants to hear more about the role of the positive side of desire or anxiety. He says that desire motivates us to do things in the world and prepares us for the world, even to serve the world, and anxiety to a certain form too. So what can you say about the good side of desire or even anxiety? Let me focus on the good side of desire. Então eu vou me focar aqui no lado benéfico do desejo. There's a very interesting account given in the Parinirvana Sutta by the Buddha as to why he left home to seek enlightenment. Ok, então no Sutta da Parinirvana, que é a última sutta da vida do Buda, ele transmitiu uma história muito interessante sobre o motivo dele de sair da casa para buscar iluminação. Basically, the Buddha argues that we are, as human beings, we are born with desire. Desire is a fundamental part of the human situation. We're born with it. Então, basicamente, o Buda diz que nós nascemos com desejo. Desejo é uma parte fundamental da nossa existência. The problem is that we've channeled that desire into wanting and searching for things that cannot give us lasting fulfillment. Então, o problema com o desejo é que a gente canaliza tudo aquilo, toda aquela energia linda, em coisas que não vão dar para gente uma satisfação duradoura. We spend our lives searching for one thing and then another, trying to find that sense of fulfillment. Então, passamos a vida toda buscando felicidade naquilo ou na outra coisa e nunca achando algo que dura para sempre. It was the Buddha's realization that that search, allowing that innate sense of desire to operate in the fashion of looking for one thing then another, his realization that would not work, that led him to realize that he needed to channel his desire towards finding something that might give lasting and stable fulfillment. Então, foi a percepção depois da contemplação do desejo e desse processo de buscar e nunca achar algo que ia trazer uma satisfação duradoura, que
que deu o ímpeto para ele orientar o seu desejo para algo que realmente dá uma satisfação que dura. Yeah. So in that sense, there is nothing wrong with desire. It's what we are born with as human beings. It's how we direct that desire. What do we search for to satisfy that innate sense of desire? Então, em outras palavras, não há nada errado com nosso desejo, é saudável, é inato. O problema é onde a gente orienta ou canaliza esse desejo, né? E o critério é sofrimento ou felicidade. So when the Buddha left home and became a wandering monk, he was responding to his sense of desire. Ou seja, quando o Siddhartha saiu da casa e seguiu o caminho para buscar iluminação, ele estava seguindo o desejo. Yeah. So that's what I can say about desire. Anxiety is, I don't know. For me, anxiety is a big problem in life. Então, só para falar sobre ansiedades, para mim, pessoalmente, ansiedades virou um grande problema na minha vida. I get very anxious easily. Então, facilmente, né, eu caio na ansiedade. I try to think to myself, it must be genetic. It's not my fault. Eu tento pensar que é culpa da genética. But it's a working ground. Mas para mim é com certeza a minha relação com a ansiedade é uma prática. It's very important for me to understand, to try and understand what is there that I get anxious about that I can't do anything about, and what is there that I can do something about. É super importante para eu adquirir a sabedoria na hora da ansiedade, de perceber realmente o que eu consigo mudar ou controlar e o que eu não consigo influenciar. And sometimes I have to realize what I can change is my own internal response to what is happening, because I cannot actually change what is happening to me. E muitas vezes eu preciso engolir o sapo e ver que eu não consigo influenciar o mundo, né, externo, mas eu consigo, sim, influenciar e mudar a relação ou a maneira como eu lido com aquilo. Yeah, but it's a very difficult balancing act. Mas essa é uma prática bem desafiadora. Yeah. Yeah. I hope that gives you some idea anyway, Marcos. Yeah. Espero que esse transmite uma boa ideia. I think that was the best question really about the talk. That's the most important question to clarify. Eu acho que essa é a questão mais central dessa apresentação, a natureza do desejo em budismo. Well, good, Vaddhaka. Shall we leave it there? Yeah. Ok. Então, para hoje, a gente está terminando. A gente tem mais 2 apresentações, né? Obrigado, Vaddhaka. Thank you, Vaddhaka. And until next week. Yes. Okay. Bye-bye. Melhor. Bye-bye. Thank you, Vaddhaka. Bye-bye.